Yeah. A very good morning to everyone. The supreme quality of a patriot is unwavering integrity. With us on a Sunday morning, all of you have proved yourself to be a true patriot. Today, we are going live on YouTube platforms. So I request all our viewers to and more viewers can watch it. Hence, there are many new faces here. I would like to introduce about Adrishya, what our team is and what do we do. Adrishya, the hidden gems of Adrishya is an initiative begun by a group of like-minded, enthusiastic and patriotic students who wish to pay a tribute to our armed forces. This July, we are paying a tribute to them by presenting 31 compelling stories by 31 students of those unsung heroes who have fought for our motherland. This section about Adrishya. Coming to the next part, that is, today is a very important day. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತು ವಾಲ್ಮೀಕಿಯರು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾರರು ಮತ್ತು ಏಕಲವ್ಯ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ, ಹೀಗೆ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮತ್ತು ಜೀಜಾಬಾಯಿಯವರು ಗುರು ಆಗ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು, ಇದು ಒಂದು ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 3 ತರ ಗುರು ಬರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಎರಡನೇದು ಬೆಳೆದಾಗ ಗುರು ಜೀವನದ ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಡುವಂತಹ ಗುರು, ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷದ ದಾರಿ ತೋರಿಸುವ ಗುರು. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗುರು ಆಗ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲಿಸ್ತಾಳೆ, ಮಗುಗೆ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ಆಕೆ ಗುರು ಆಗ್ತಾಳೆ. ಜನನಿಯೇ ಮೊದಲ ಗುರು, ಮನೆಯೇ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ತಂದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಶಿಸ್ತಿನ ಕ್ರಮದಿಂದ ನಡೆದುಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅವನೇ ಗುರು. ಇನ್ನು ಗುರು ಜೀವನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗುರು ಎಂಬ ಶಬ್ದ ನಾವು ಬರೀ ಪದವಿ ಅಥವಾ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸುವನು, ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ತೋರಿಸುವವನೇ ಅವನಿಗೆ ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಅಂತಿಮ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಗುರು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕ ಆಗತ್ತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷದ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವವನು ಅವನೇ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಮೋಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಪಡೆಯುವ ಮೋಕ್ಷ ಅಲ್ಲ, ಇದ್ದಾಗಲೇ ಮೋಕ್ಷ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಜವಾದ ಗುರು. ಇದನ್ನು ತೋರಿಸುವುದೇ ಒಬ್ಬ ನಿಜವಾದ ಗುರುವಿನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇನ್ನು ಶಾರದವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಹರದ ಮುನಿದರು ಗುರು ಕಾಯುವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರ ನಮಗೆ ಹರ ಅಂದ್ರೆ ಶಿವನನ್ನು ತೋರಿಸಿದವನೇ ಗುರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಿವ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟವನೇ ಗುರು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಹರ ಮತ್ತು ಗುರು ಇಬ್ಬರು ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ನೀನ್ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮೊದಲು ಗುರುವಿಗೆ ನಮಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಶಿವನನ್ನು ತೋರಿಸಿದವನೇ ಗುರು ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ನಮಗೆ ದೇವರು ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಕೇಳುವಾಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ, ದರ್ಶನ ಪಡಿತಾರೆ. ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ನಂತರ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ನೀವೇ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ, ನೀವು ನನ್ನ ಮಹಾನ್ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಮಹಾನ್ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನನ್ನದೊಂದು ನಮನ. ಇಂದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವ್ಯಾಸ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಹಾನ್ ದಿನ, ವೇದ ವ್ಯಾಸರನ್ನು ಹೆಸರು ಬರೋಕೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಾರಣ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇದ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥವನ್ನು 4 ಭಾಗಗಳನ್ನು ಆಗಿ ನಮಗೆ ಓದೋಕು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ವೇದ ವ್ಯಾಸ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ, ಕೃಷ್ಣ ದ್ವೈಪಾಯನ ಅಂತ ಹೆಸರಿದೆ. ಕೃಷ್ಣ ದ್ವೈಪಾಯನ ಅಂತ ಎದಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಮುನಾ ನದಿಯ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ದ್ವೈಪ
ಇನ್ನು ಇವರು ವೇದವ್ಯಾಸರು, ಮಹಾಭಾರತ ಕರ್ತೃ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನನ್ನದೊಂದು. We have come successfully so far with the blessings of our elders, support of our viewers and well-wishers. One such well-wisher who has been a constant support to us is Mr. Manjunath sir. He has always watched our videos, shared them with everyone, and gave inputs to us. Today, on this occasion, I request Manjunath sir to share few words with us. Manjunath sir, please. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ? Yes, sir. We can hear. ರತ್ನಾಕರ ಬ್ರಹ್ಮರಾಜ ಶ್ರೀರತ್ನ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ಏನಿದೆ ಅದು ಬಹಳ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಜನ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಂತ ಯುವಕರ ತಂಡ ಒಂದು ಇದು ಮಾರ್ಗ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಜನಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಂಗೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ನಾನು ತೋರಿಸಿದೀನಿ, ಅವರು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗೆ ಇದು ಇನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೊರೀಲಿ, ಹಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೂ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಒಂದು 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Sir, we are truly indebted for the support you are providing us. We will promise you that we will continue to we are doing. Next. Poems are the words that are strung together abstractly that give a unique and soulful meaning to the song. Here is Roja, who has written a poem on soldiers. I call upon Roja to recite it. Roja, please. Can you hear me, Roja? Hello. Yes, Roja. I think we are facing some. Good morning. Yes, please continue, Roja. Soon now.
Before we go on with it, here are some of the ground rules we all should follow. First, please keep your audio on mute in any conditions. We encourage you to keep your video on so that the speaker while speaking can feel. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶಾರದಾ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭೋದಯ. ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ. ವಾರದ ಪುಷ್ಟೀಕರಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ, ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುವಿನೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಾವಿನೊಂದಿಗೂ ಸೆಣಸಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದ ವೀರ ಸೇನಾನಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನವೀನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ. ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಿಂದ ದೇಶದ ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತುಂಬಿದ ಫ್ಲೈಟ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಜೋಯಿಸ್ ಸರ್ ತಮಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಅದೃಶ್ಯ ತಂಡದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಿಗೂ ಹಾಗೂ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಹೃದಯಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಯುವ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶ ಪ್ರೇಮದ ಜಾಗೃತಿ ಹಾಗೂ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಲು ಇರುವ ನಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಎಂದು ಕೋರುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ವೀರ ಯೋಧರು ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿರುವುದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ. ಜೈ ಹಿಂದ್. Thank you, Chirant, for a warm welcome. Let's get our spirits high by a patriotic song. I call upon Uma to recite a patriotic song for all of us. Yes.
in several countries. From last 11 years, he has been serving in various educational institutions in different capacities as a director, chief operation officer, and consultant. Organizations like Youth for Seva and Disha Charitable Trust for value initiatives. Thank you, sir, for accepting our invitation and being there for us. Thank you, Shreyas, for that brief introduction. Now, the moment that we are all eager ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹಾಕೊಂತಿದ್ದಂತ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಂತ ಕಮಾಂಡ್ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಆಲಿವ್ ಗ್ರೀನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂತು. ಅವಾಗ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂತಿದ್ದೆ ಅವ್ರೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಈ ತರ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಐ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಂಗೆ ಅನಿಸಿತ್ತು 2 stars ಆನ್ ಮೈ ಶೋಲ್ಡರ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೈ ಅಂತ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ನಾನೇನ್ರೆ ಆರ್ಮಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ 2 ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಅದ್ರ ಮಹತ್ವನೇ ಬೇರೆ ಅದ್ರ ಭಾರನೇ ಬೇರೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಗಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಸರಿ 4 ವರ್ಷ ಹೇಗ್ ಕಳೆದೋಯ್ತೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆದ್ರು. ನಾನು ಹುಬ್ಳಿಗೆ ಹೋದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅವಾಗಿನೂ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1996-97 when this IT boom was there. This management system was just taking off in a big way. ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಏನೇನೋ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಜಿಮ್ಯಾಟ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಏನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೀನಿ, ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಹೋಗಿ ನಾನು ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯ್ನಾತ್ ಜುಡ್ ಜಾತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ
ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಹೋದಾಗ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ವಾಕ್ಡ್ ಇನ್. ನನಗೇನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಕ್ಲೂಲೆಸ್ ಹೋದೆ. ಮೊದಲನೇ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಇನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಐ ಗಾಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಮೊದಲನೇ ಯೂನಿಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂತ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನನ್ನ ಸುಮಾರು ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲಿ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಚ್ಮೇಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಈ ತರ ನಾನು ಆರ್ಮಿ ಒಂದು 4 months ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್, ಇನ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್ ಅರೌಂಡ್ 21 years ಬ್ಯಾಕ್ ಆರ್ಮಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಜಾಬ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಜನರಿಗೆ, ಇನ್ನು ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಮಿದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗುಂಡು ತಿಂತಾರೆ, ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. The moment I told that I've been selected for Indian Military Academy, I'll be going for training in another 3 months. Everybody in university ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ, you'll be surprised. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು 21 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನವೀನ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್? ನಾವು ನೋಡು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, MS ಗೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ತಗೊಂತಾ ಇದೀವಿ, USA ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂತೀವಿ, ವಿಲ್ ಬಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಅ ಲಾಟ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅರ್ನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆನ್ಸರ್ ಟು ಇಟ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಡಾಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವೆಲ್ಲ 6 digits ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಅರ್ನ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 100 salutes a day ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. 100 salutes a day ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಯಾರು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮಹತ್ವ, ಅದ್ರದ್ದೊಂದು ವಜಕಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಸಲ್ಯೂಟ್ ತಗೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ಅದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಇಂಡಿಯನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡೆ. 1 ವರ್ಷ ಕಠಿಣ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 1998 ಅಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಮಿಷನ್ ಆದೆ. ಕಮಿಷನ್ ಆದ ನಂತರ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಯೂನಿಟ್ 13th ಬಟಾಲಿಯನ್ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ರೈಫಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಆ ಯೂನಿಟ್ ಅವಾಗ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟನ್ ಮತ್ತೆ ಸೋಪುರ್ ಅಂತ ಊರ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದು 13th ಬಟಾಲಿಯನ್ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ರೈಫಲ್ಸ್. ನಾನು ಜನವರಿ 1999 ಅಲ್ಲಿ, ಜನವರಿ 1999ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡೆ. ಸೋಪುರ್ ಅನ್ನೋ ಊರಲ್ಲಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಸೋ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಫೀಸರ್ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕರ್ನಲ್ YK ಜೋಶಿ ಅಂತ ಇದ್ರು, ಮೇಜರ್ ಭಾಸ್ಕರ್, ಮೇಜರ್ ಗುರ್ಪ್ರೀತ್, ಮೇಜರ್ ವಿಕಾಸ್ ವೋರಾ, ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಯಾದವ್ ಅಂತ ಇದ್ರು. ಆನ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸಂಜೀವ್ ಸಿಂಗ್ ಜಾಂಬಾಲ್, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಬತ್ರಾ. ಇಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಅದು. ಆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ಗೆ ನನಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಒಂದು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. 1999 ಸೇರ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಸೈನ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಿ ಒಂದು ಯೂನಿಟಿನ ಸೇರ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೇರ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೊಬ್ಬ ಬಡಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೆಲ್ಪರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಜೋಡಿದಾರ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇನಕ್ಕೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವ್ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಹೈಡೌಟ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಬಹುತೇಕ ಸಮಯದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಟ್ಯಾಕಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಬ್ರಿಗೆ ಗುಂಡು ಬಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಗಮನಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಗೆ ಆ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು. ಯಾರಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ವಿ ಆಪರೇಟ್ ಇನ್ ಪೇರ್ಸ್, ಬಡಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಹಾಯಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಬಡಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಆಸ್ ಅ ಪೇರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಒಬ್ರಿಗೆ ಗುಂಡು ಬಿದ್ರೆ ನನ್ ಜೋಡಿದಾರ, ನನ್ ಪೇರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನವೀನ್ ಸಾಬಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ. ಅವಾಗ ನಾನು ನನ್ನನ್ನ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಟೀಮ್ ಹೋದ್ರು ಪೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ನನಗೆ ಈ ತರ ಒಬ್ಬ ಪೇರ್ ಅಂತ, ಬಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಶ್ಯಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಶಾಮೆ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಜನವರಿ 1999 ಇಂದ ಮೇ 99 ವರೆಗೂ, ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 5 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಇನ್ಸರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೋಪೂರ್ ಮತ್ತೆ ಪಟ್ಟಣ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಹಾಟ್ ಬೆಡ್ ಆಫ್ ಮಿಲಿಟೆನ್ಸಿ. ತುಂಬಾ ಮಿಲಿಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವಾಗ, ಇವಾಗೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೋಪೂರ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಸ್ ಹಾಟ್ ಬೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸುಮಾರು ನಾವು ಮಿಲಿಟೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಡೆದು ಉರುಳಿಸಿದ್ವಿ, ಎಷ್ಟು ಹೈಡೌಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಮೇ 1999 ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದ ಸಂಕೇತ ಮೂಡ್ ಬಂದ್ವು. ಅವಾಗ ನಮ್ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಬಂತು. ಅಂಡ್ ಐ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ಅಲ್ಲಿ
ನಾವಿಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. 13 ಬಟಾಲಿಯನ್ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ ರೈಫಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ ಶುರು ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕರೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಮೊದಲನೇ ಕರೆ ನಮ್ಮ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ ಈ ತರ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಈ ತರ ಒಂದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸೆಷನ್ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ವಾರ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ವಾರ್ ಝೋನಿಗೆ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ರಿ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು. ನಿಮ್ಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಜೀವದ ಭಯ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ವಿಚಾರ ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮಿತ್ರರೇ, ನೀವು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಏನನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ವೈ ದ ಆರ್ಮಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಕುಡ್ ಅಚೀವ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಡಿಡ್ ಅಚೀವ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಗರ್ ಇಂದ ಲೇ ವರೆಗೂ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದೊಡ್ಡ ಗುಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಪ್ರದೇಶ. ಅದು ಸುಮಾರು ನಾವು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಾ ಬೆಟ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ವ್ಯಾಂಟೇಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವನ್ನ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಗುಡ್ಡದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಬೇಕು, ಊಟದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಆರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಮ್ಯುನಿಷನ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಿಂದ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಹೋಗಿ ಮೇಲವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ವಿಂಟರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಮ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಂಟರ್ ವೆಕೇಟೆಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಹಿಮ ಕರಗಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ನಾವೇನು ವಿಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಕೇಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ವೆಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವು, ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಇದೇ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ನಾವ್ ಯಾವ ತರ ವಿಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಿದ್ವು, ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವ್ರು ಕೂಡ ವೆಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಹಿಮ ಯಾವಾಗ ಕರಗುತ್ತಾ ಅವಾಗ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಬಂದು ನಾವು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ವಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವರು ಅವ್ರ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ರು. ಬಟ್ 99ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದು ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಮ ಇನ್ನು ಕರಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿತ್ತು, ನಾವಿನ್ನೂ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನಾವು ಹೋಗಿ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಾಜಪೇಯಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಜಪೇಯಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ನವಾಜ್ ಶರೀಫ್ ಅನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆರ್ಮಿಯವರು ನಮ್ಮನಿಗೆ ಈ ತರ ಒಂದು ದ್ರೋಹ ಬಗೆದು ನಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿ ಕುತ್ಕೊಂತಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೋ ಈ ತರ ನಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಒಂದು ರೆಕಾನೆಸನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ರೆಕಾನೆಸನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಹೋಗೋದು, ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಈ ರೆಕಾನೆಸನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಅನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಅದರ ನೇತೃತ್ವವನ್ನ ವಹಿಸಿದಂತ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಆಫೀಸರ್, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಸೌರಭ್ ಕಾಲಿಯಾ ಅಂತ. ಅವರು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆ ರೆಜಿಮೆಂಟಿನ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಸೌರಭ್ ಕಾಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ 4 ಜನ ಸೈನಿಕರು ರೆಕಾನೆಸನ್ಸ್ ಮಿಷನ್ ಹೊರಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು 5 ಜನ ಎಷ್ಟು ಗುಂಡು ಮದ್ದುಗಳು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ತಗೊಂಡು ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಇವ್ರ ಮೇಲ್ ಹೋಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡೋ ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆನೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವರು ಇವರನ್ನ ಸೈಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇವರನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ 5 ಜನರ ತಂಡವನ್ನ ಅವರು ನೋಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಚಕಮಕಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರೊಂದು ದುರಾದೃಷ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯವರು ಇದ್ದಿದ್ದ 5 ಜನ, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 100 ಜನ ಆ ಪೀಕ್ ಅನ್ನು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು 5 ಜನ ಎಷ್ಟು ಗುಂಡು ಮದ್ದಿರ್ತಾರೆ. ದುರಾದೃಷ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಗುಂಡು ಮದ್ದುಗಳು 5 ಜನ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಗುಂಡು ಮದ್ದುಗಳು ಮುಗಿದು ಹೋದ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವರು ಅವ್ರನ್ನ ಎನ್ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸುತ್ತ ಹಾಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಿಸನರ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಆಗಿ ತಗೊಂತಾರೆ, ಯುದ್ಧ ಬಂದಿಗಳಾಗಿ ತಗೊಂತಾರೆ.
although we are also a signatory of Geneva Convention of Treatment of Prisoner of War. Geneva Convention ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಗ್ನೇಟರಿ ಇದೀವಿ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯುದ್ಧ ಬಂದಿಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಇದೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಸೌರಭ್ ಕಾಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಅವರ 4 ಜನರ ತಂಡವನ್ನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೇನೆಯವರು ಯುದ್ಧ ಬಂದಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿದ 21 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಆ 5 ಜನದ ಶವಗಳನ್ನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆರ್ಮಿಯವರು ವಾಪಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದಾಗ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿಶ್ವನೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ 5 ಜನದ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರ ಯಾವ ತರ ಅವರಿಗೆ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರ ಸ್ಕಲ್ಗಳು ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಹಲ್ಲನ್ನ ಮುರಿದಿರ್ತಾರೆ, ನಾಲ್ಗೆಯನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಗರೆಟ್ ಇಂದ ಸುಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅಂಡ್ ಇವನ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ವರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೇರ್ಡ್. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಲೈಫ್, ಆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಜೀವ ಉಳಿದೇ ಇಲ್ಲ, ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವರು ಆ 5 ಶವಗಳನ್ನ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ರಕ್ತ ಕುದಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಕ್ಕ ಪಾಠವನ್ನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವರಿಗೆ ಕಲಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಛಲದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ 50 ದಿನಗಳ ಕಾಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ 50 ಡೇ ವಾರ್, ಮುಂದಿನ 50 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್, bravery, sacrifice, death, but ultimately it resulted in every inch of the territory which was occupied by the Pakistanis was taken back, and tricolor was hoisted on every point. This was a broad introduction or the broad background to Kargil war. ಹೇಳಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಸಮಯ ಅವಕಾಶ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಯೂನಿಟ್ ಆದಂತ 30th ಬಟಾಲಿಯನ್ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ರೈಫಲ್ಸ್ 2 ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದು 0.5140 ಅಂತ, ಎರಡನೇದು 0.4875 ಅಂತ. ನೀವ್ ಅನ್ಕೊಂತಿರ್ಬೋದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಶ್ರೀನಗರದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೈವೇ ಏನಿದೆ, ಸುಮಾರು ಗುಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಪ್ರದೇಶ, ಎಲ್ಲಾ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೂ ಹೆಸರು ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ತೋಲಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಟೈಗರ್ ಹಿಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೆಸರು ಇಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಆ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೂ ಆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಹೆಸರನ್ನ ಇಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ 0.5140 100 ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಬೋವ್ ಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅನ್ನ ರಚಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಟೀಮ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಯುದ್ಧ, ಆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡಿದಂತ ಇಬ್ರು ಆಫೀಸರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಬತ್ರಾ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸಂಜೀವ್ ಸಿಂಗ್ ಜಾಮ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ದುರದೃಷ್ಟ ಟಚ್ ವುಡ್ ಆತರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪೆಟ್ಟಿದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಗೋ ಅಂಡ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ದೆಮ್. 19th ಜೂನ್ಗೆ ಎಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಈ ಇಬ್ರು ಆಫೀಸರ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫ್ಲಾಟ್ 24 hours ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲದ ಒಳಗಡೆ ಆ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ನಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಎನಿಮಿಗಳನ್ನ ಹೊರಡದು ಉರುಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬಾವುಟವನ್ನ ಹಾರಿಸ್ತಾರೆ. ಫ್ಲಾಟ್ 24 hours ಎಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆರ್ ದ ಐಸಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಕೇಕ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೊಲಾಟರಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕಗೂ ಕೂಡ ಪೆಟ್ಟಿದ್ದಿರಲ್ಲ. ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್. ನೀವು ನಂಬ್ರಿ ಈ ಮಾತನ್ನ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಹೈಯರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಆಸ್ ಅ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಯುದ್ಧವನ್ನ ಅವ್ರು ಇಬ್ರು ಆಫೀಸರ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ 20 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿಯನ್ನ, ಆ ಒಂದು ಕೇಸನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಓದಿ ಕಲಿತಾರೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ನಾವು ಗೆದ್ದ ನಂತರ, ಭಾರತದ ಬಾವುಟವನ್ನ ಹಾರಿಸಿದ ನಂತರ, ನಾವು ಆ ಫೀಚರ್ನ, ಆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ಬೇರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಕೆಳಗ್ ಬರಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೆಳಗ್ ಬಂದಾದ ನಂತರ ನಮಗೊಂದು ಹಬ್ಬದ ಸಂತಸ, ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖುಷಿಯ ಸಂದರ್ಭ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರ್ ಇರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, ನನಗೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಸೆಳೆಯೋದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ, ದೇವರೇ ನನಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಂಡ್ ಗಾಡ್ ವಾಸ್ ಕೈಂಡ್ ಇನಫ್.
ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸದಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ನಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಮಗೊಂದು ನೋಟಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, 75 ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಫೀಚರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗುಡ್ಡವನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೆಕಾನೆಸನ್ಸ್ ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಯಾವ ಗುಡ್ಡ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೋ, ಯಾವ ಬೆಟ್ಟ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಪಕ್ಕದ ಬೆಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುವಂತ ಪಕ್ಕದ ಬೆಟ್ಟ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದಂಗೆ, ನಮ್ಮ ಎನಿಮಿ ಗೊತ್ತಾಗದಂಗೆ ಆ ಪಕ್ಕದ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ಹೋಗಿ ಇಡೀ ದಿನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ದಿನಚರಿ ಏನು, ನಾವು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೂಟ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವರ ಸಪ್ಲೈ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಹೇಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ದಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ದಂಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಕತ್ಲಾದ ನಂತರ ಕೆಳಗಿಳಿದ್ ಬರ್ತೀವಿ. ರೆಕಾನೆಸನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ದ ಕರ್ನಲ್ ವೈಕೆ ಜೋಶಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಯುದ್ಧದ ಪ್ಲಾನ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು, ಬ್ಯಾಟಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಪ್ಲಾನ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು, ಹೇಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಮ್ಮ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಬಂದು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಅನ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಮೈ ನೇಮ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ದಟ್. ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಅವ್ರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಂಗೆ ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಐ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ವಾಕ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಒಂದು ಟೆಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗುಡ್ಸಲ್ ತರ ಒಂದು ಅವ್ರದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್, ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ GRE TOEFL ಬರ್ದಿದ್ದೆ, ಒಂದು US ಹೋಗೋ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು, ನಾನ್ ಮುಂದೆ ಏನಾದ್ರು ಓದ್ಬೋಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡೆ, ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. 71ರಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಆಗಿದ್ದು, ಇವಾಗ 99, ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ಲಿಲ್ದಂಗೆ. ಈ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನನಗೀಗ ನೀವು ಯಾಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನವೀನ್, ನೀನ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು 6 ತಿಂಗಳ ಇದ್ದೀವಿ, 6 ತಿಂಗಳ ಸರ್ವಿಸ್, ನಿನ್ನ ಜವಾನ್ಸ್ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ತಾರೆ, ಯುವರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಅ ಸೋಲ್ಜರ್ ಅಂದ್ರು. ನೀನೇನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂತೀಯೋ ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ನಿಂದ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀಯಾ. ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಟಫ್ ನಟ್ ಟು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹತ್ತಿದೆ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ರೆಲೆಂಟ್, ನಾನು ಕಳಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ ಹಠ ಹಿಡಿದು ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ. ನೀವು ಹೂ ಅನ್ನೋರ್ಗು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಕರ್ನಲ್ ವೈಕೆ ಜೋಶಿ ಅವರು, ಆಯ್ತಪ್ಪ, ನೀನು ಟೀಮ್ ಅನ್ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡುವುದು ಚಾರ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತಿದೆ, ಚಾರ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿ ನಿನ್ ಟೀಮ್ ಅನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗುವಂತ. ಐ ವಾಸ್ ಮೈಟ್ಲಿ ಥ್ರಿಲ್ಡ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಆಯ್ತು, ನನಗೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಭಾರತ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನಂದು ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂತ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಹೌದು, ಕರ್ನಲ್ ಜೋಶಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಸತ್ಯ. 120 ಜನನ ಯುದ್ಧ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಒಂದು ಫಾಲಿನ್ ಅನ್ನ ಕರೆದೆ, ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಅನ್ನ ನಿಂದಿರಿಸಿ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು 4 ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದೆ. ಬ್ಯಾಟಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಹೇಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಯಾರು ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚರ್, ಮೀಡಿಯಂ ಮಷಿನ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೊನೆಯದಲ್ಲಿ 4 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ, ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನನಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಗೆ ಜೋಶಿ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಆತರ ಹೋಗಿ ನನ್ನನ್ನ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ ನನ್ನನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಬ್ಲೀಡ್ ಟು ಡೆತ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ರಕ್ತ ಸೋರಿ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹುತಾತ್ಮರಾಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಹೇಳಿದೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ 4 ಜನ ಉಳಿದಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ 4 ಜನ ಉಳಿದಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಬ್ರಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ರೆ ಕಳಿಸಿ, ಆ ಒಂದು ಸೋಲ್ಜರ್ನ ಕೆಳಗ್ ಕಳಿಸಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿಸೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. 3ನೇದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ, ನನಗೆ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಅಕಂಪ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ, ಆ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ಗೆಲ್ಲೋವರೆಗೂ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಕೆಳಗ್ ಬರಲ್ಲ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನನಗೇನಾದ್ರು ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನನ್ ಎದೆ ಗುಂಡು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ, ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ,
तिरंगा साथ में लेके जाना 0.4875 पे जरूर लहराएंगे ಅಂದೆ. ಅದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯೂನಿಟಿನ ವಾರ್ ಕ್ರೈ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ವಾರ್ ಕ್ರೈ ದುರ್ಗೆ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನೇನ್ ದುರ್ಗೆ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ಕೂಗಿದ್ನೋ, ಆ ಒಂದು 120 ಜನ ಇನ್ ಯೂನಿಷನ್ ಒಂದೇ ಸಲ ದುರ್ಗೆ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಅಂತ ಏನ್ ಕೂಗಿದ್ರು, ಆ ಒಂದು ಗುಡ್ಡದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅದ ಒಂದು ಎಕೋ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಫ್ಲಾಶ್ ಆಯ್ತು. ಎಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗೇನ್ಡ್ ದೇರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಲೀಡ್ ಅ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಅವಾಗ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಸರಿ, 4th July 1999 ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು 5th July, ನಿನ್ನೆ ದಿನ 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಾವು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆದ್ವಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನನ್ನ ಜವಾನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿದೆ, ಅವ್ರ ಮೊರಾಲ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಊಟ ಆದ ನಂತರ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಂದಿರಿಸಿ ನಾವು ಒಂದು ಫಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ಮೊದಲನೇದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಪೋಸ್ಟೆಡ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅನ್ಪೋಸ್ಟೆಡ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು 120 ಜನ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಕಮಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅವನ್ನ ಬರ್ದಿಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಗ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನೀವು ಯುದ್ಧದಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಪತ್ರವನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನೀವು ಯುದ್ಧದಿಂದ ನಿಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ತಲುಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಐ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ 23-24 years old, ಜಸ್ಟ್ 6 months ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಆರ್ಮಿಗೆ ಬಂದ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡೆ. 6 ತಿಂಗಳ ಸರ್ವಿಸ್. I was a pretty youngster in the unit, baby of the battalion ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, 6 ತಿಂಗಳ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೇಕನ್ ದಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಮೈ ಮೆನ್ ಇನ್ ಟು ವಾರ್. ಆ ಒಂದು ಯಂಗ್ ಸರ್ಗೆ 120 ಜನನ್ನ ನಿಂದಿರಿಸಿ, ನೀವು ಯುದ್ಧದಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಲೇ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇನಿದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಾಯಲೂಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳೋದೇನಿದಿಲ್ಲ. ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹೌ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಹೌ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಆಫೀಸರ್ ಯು ಆರ್, ಹೌ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಯು ಆರ್, ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ತೊದಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಹೇಳೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಸ್ ಅನ್ ಆಫೀಸರ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಡೂ ದಟ್. ಐ ಡಿಡ್ ದಟ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಪತ್ರ ಬರೆದ್ರು, ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ಸ್ ನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ಸ್ ಏನೇನಿರ್ತವೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಐ ಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ನೇಮ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಏನು ನಮ್ ಪರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಯುದ್ಧ ಬಂದಿಗಳ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಏನು, ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಏನು, ನಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯೂನಿಟ್ ಬರ್ದಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಪರ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಫೋಟೋ ಇರ್ಬೋದು, ಏನಾದ್ರು ಮತ್ತೊಂದಿರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಏನು ಸಿಗ್ಬಾರ್ದು, ನಮ್ ಕ್ಲೂನೇ ಸಿಗ್ಬಾರ್ದು ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ, ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ಸ್ ನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್. ನೀವು ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್, ಅದೊಂದು ಇಮೋಷನಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಸುಮಾರು ಮೂವಿದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರು, ಗುಂಡು ತಗಲ್ತು, ಗೆದ್ರು, ಸತ್ರು, ಸೋತ್ರು, ಇದನ್ನ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್, ಜವಾನ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿತಾ ಇದಾರೆ. ಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಫೋಟೋ ಇರ್ಬೋದು, ತಮ್ಮ ವೈಫ್ ಫೋಟೋ ಇರ್ಬೋದು, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಫೋಟೋ ಇರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಣ್ಣೀರ್ ಇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರ ಕೈ ಕಣ್ಣಿಂದ, ಅದನ್ನ ಹೋಗಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಅವಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಬಹುಶಃ ಇದೇ ಕೊನೆ ಸಲ ನಾನು ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಂತಿದ್ರು ಏನೋ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀರನ್ನ ನೋಡಿದೆ. ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ್ಜಿ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಪಂಡಿತ್ಜಿ ಬಂದ್ರು. ಹವನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹವನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ವೆಪನ್ಸ್ ಗೆ ತಿಲಕ್ ಹಚ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಫೋರ್ ಹೆಡ್ಗೂ ತಿಲಕ್ ಹಚ್ಚಿದ್ರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಕೊನೆಯದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಅಫ್ಸರ್ದ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ಹಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ತಬ್ಕೋಬೇಕು ಆಫೀಸರ್ನ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಹತ್ರ ಹೋದೆ, ಅವ್ರು ನಿನ್ನೆ ತಬ್ಕೊಂಡೆ. ಆಮೇಲೆ ತಬ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನವೀನ್, ಯು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆನ್, ಯೋರ್ ಮೆನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂತ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಜವಾನ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ಕೋ, ಅವ್ರನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋ, ಅವರು ನಿನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರು. ಆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಈ ತರ ಒಬ್ಬರಾದ ನಂತರ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಬತ್ರಾ ನಿಂತಿದ್ರು. ಪುಟ್ಟದಾಗೆ ನಂಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಖುಷಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಗೆದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ ಒಂದು ಫೀಚರ್ ನ ಗೆದ್ದು, ಸಾವು ನೋವಿನ ಮಧ್ಯೆ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಆ ಒಂದು ಫೀಚರ್ ನ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿ
ಆ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಏ ದಿಲ್ ಮಾಂಗೆ ಮೋರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಬಹಳ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಹೌದು, ಈ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಹಿ ವಿಲ್ ಗೈಡ್ ಮಿ ಅಂತಂದ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೇನ್ ತಬ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೆ. ತಬ್ಕೊಳಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಗಲೆ ಲಗ್ನ ಯಾರ್ ನ ಜಾನೆ ಕೋನ್ಸಿ ಮುಲಾಕಾತ್ ಆಕ್ರಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ನಮ್ಮ ಜವಾನ್ಸ್ ನ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಹುರಿದುಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಜೋಶ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವಾಗ ನನ್ಗೆ ಅರಿವಾಯ್ತು, ಎಸ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಮೇ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವಾರ್ ಅಂತಂದ್ ಅವಾಗ ಅನ್ಸ್ತು ನನಗೆ. ಎನಿವೇ ಒಂದ್ಸಲ ತಪ್ಕೊಂಡೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕಂಪನಿ ಹತ್ರ ಬಂದು ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ದುರ್ಗೆ ಮತ ಕಿ ಜೈ ಅಂತ ಕೂಗಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೇನ್ ಹೊರಟಿದ್ವಿ. ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಲ್ಪರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಬಡಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಶ್ಯಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ, ಅವನಿಗೆ 2-3 ದಿವಸದಿಂದ ಹುಷಾರಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ವೆಲ್, ಹಿ ವಾಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆನ್ ಹೈ ಫೀವರ್. ಅದು ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೋ ಈ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಶ್ಯಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಬರೋದ್ ಬೇಡ, ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಗುತ್ತೋ, ಯಾವಾಗ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀವೋ, ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ಯಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರೋದ್ ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಈ ಒಂದು ನನ್ನ ಬಡಿ, ನನ್ನ ಹೆಲ್ಪರ್ ಏನಿದ್ದ ಜೋಡಿದಾರ, ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ನಾವು ಸೊಪ್ಪೂರ್ ಪಟ್ಟಣ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ, ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರೋದ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅವನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನನ್ನ ಓಡ್ ಬಂದ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕೋಟ್ ಅನ್ಕೋಟ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ವರ್ಬ್ಯಾಟಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಾಬ್ ಅಚ್ಚೆ ದಿನ್ ಮೇ ಆಪ್ಕೆ ಸಾಥ್ ತಾ, ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದೆ, ಅಭಿ ಬುರಾ ವಕ್ತ್ ಆಯಾ ಹುವಾ ಹೈ, ಖುದಾ ನಾ ಕರೆ ಆಪ್ಕೋ ಕುಚ್ ಹೋ ಗಯಾ तो मैं अपने घर में अपने पलटन में मुंह कैसे दिखाऊंगा ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದೆ ನಾನು, ನಿಮ್ ಹೆಲ್ಪರ್ ನಾನು, ನಿಮ್ ಬಡಿ ನಾನು, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಈಗ ಒಬ್ಬರನ್ನೇ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ಮುಖನ ನಾನು ನನ್ನ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವನ್ ಪರ್ಯಂತ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮುಖ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ಲಿ, ನನಗದ ಅಸಾಧ್ಯ, ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅಂತಂದ. ಅವನೊಂದು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ನ ನೋಡಿ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಹೌದು, ನನ್ನ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಬೇಡ ಅಂದಿದ್ರೆ ನನಗೆಷ್ಟು ದುಃಖ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ ಅಂದಿದ್ರೆ ನನಗೆಷ್ಟು ದುಃಖ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಇದೇ ರೀತಿ ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ದುಃಖ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಸರಿಯಪ್ಪ ನೀನು ಹೊರಡು ಅಂದೆ. ಹೊರಟ್ವಿ. 4th July 1999 ಕತ್ಲಾಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯುದ್ಧದ ಕಡೆಗೆ ನಾವು 4875 ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೊರಟ್ವಿ. ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಒಂದು ಗುಡ್ಡ, ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪಿನಾಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಟಾಪ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು 4 ಜನ ಕುಂತಿರ್ತಾರೆ, ಎನಿಮಿಗಳು ಕುಂತಿರ್ತಾರೆ, ಆತರ ಇರಲ್ಲ. ನಾವ್ ಯಾರು ರೋಡ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ರೋಡ್ ಏನಿರುತ್ತೋ, ಅಂದ್ರೆ ರಿಡ್ಜ್ ಲೈನ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಹತ್ಬೇಕು. ಆ ರಿಡ್ಜ್ ಲೈನ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಪ್ರೋಚ್ ರೋಡ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಂಕರ್ ಮತ್ತೆ ಸಂಗಡಗಳನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಟಾಪ್ ವರ್ಗೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು. 4ನೇ ತಾರೀಕು ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾವು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. 5ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದೊಳಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸಂಗಡ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ಬಂಕರ್ ವಿಕೆ ಮುಕ್ರಾಸಟ್, ಅಲ್ಲೇ ಮೊದಲನೇ ಬಂಕರ್ ಇತ್ತು. ಹಿಂಗೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅವಾಗ ನಾನು ಇನ್ನು ಗೊತ್ತೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಬಂದಿದೀವಿ ಅಂತ. ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು 5ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬೆಳಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಕತ್ಲೆ ಇದೆ. ಅವಾಗ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಮೊದಲನೇ 3 ಬಂಕರ್ ಬಂದಿದೀವಿ, ನಾವು ಕಂಡಿದೀವಿ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನಾವು ಒಂದು ಟೀಮ್ 170 ಜನದ ಟೀಮ್ ಫುಲ್ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಬಂಕರ್ಗಳನ್ನ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳೋದು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟೀಮ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು 10 ಜನದ ಟೀಮ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು 3 ಜನಕ್ಕೆ ನೀವು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂಕರ್ ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, 3 ಜನ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಬಂದಿದ್ವಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆ ಬಂಕರ್ ಹತ್ರ 3 ಟೀಮ್ಗಳು ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ತೌಳ್ತಾ ಅಟ್ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ವೆಪನ್ಸ್ ಏನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಕಡೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಳಕಾಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾನು ಸೆಂಟರ್ ಬಂಕರ್ ಇದ್ದೆ. ರೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬಂಕರ್ಗಳು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿದಾರೋ ಇಲ್ಲೋ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಅದನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ಕಂಡಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕೊಂಡ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಕೈ ಯಾವುದೋ ಒಂಥರ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ತಲೆ ಮೈ ಹೆಡ್ ವಾಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿ ದಟ್ ಮೂರ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಹೇಳ್ತಿತ್ತು, ದೇವ್ರೇನ್ ಬದುಕಿರ್ಲಿ, ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತಂದು ಅವನ ಹತ್ರ ಓಡಿ ಬಂದೆ ಕೆಳಗಡೆ. ಅಂಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಯಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ವಿತ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ 23 years 24 years months ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಅವನ್ ಹಿಂಗ ಎಳೆ ಬಿಸಿಲು ಅವನ ಮೇಲ್ ಬೀಳ್ತಿದೆ. ಹಿ ವಾಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಸಿಂಗ್. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ದುಃಖ ಒಬ್ಬ ಸೈನ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಿ. ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಅಳ್ಕೊಂತ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನಾನು ಇಫ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಶೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಟಿಯರ್ಸ್, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಟೀಮ್. ಅವ್ರು ನನ್ನನ್ನ ನೋಡಿ, ಹೌದಪ್ಪ ನಮ್ ಲೀಡರ್ ಹೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅವ್ರೇನಾದ್ರು
ಆಡುವ ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸನ್ನೇ ಎಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೋ ಅಂತಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಣ್ಣೀರನ್ನ ತಡೆದೆ, ತುಟಿಗಚ್ಕೊಂಡ ಕುತ್ಕೊಂಡ ದುಃಖವನ್ನ ತಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದೀರಾ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ. ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ಒಯ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಒಂದು ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಮಲಗಿಸಿ ಜಿಪ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ನೋ, ಜಿಪ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ನ ಮುಖ ಹೇಗ್ ಮುಚ್ಕೊಂತ ಹೋಯ್ತೋ ಅವಾಗ ಬಹಳ ದುಃಖ ಆಯ್ತು, ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಶ್ಯಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಈ ಗತಿಗೆ ತಲಿಸಿದವ್ರಿಗೆ ನಾನೊಂದು ತಕ್ಕ ಪಾಠವನ್ನ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ದುಃಖದ ಸಂಗತಿ ನನ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದ್ದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದು ನಾನೇನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನನಗೆ ಬಂದಿದ್ದಂತ ನ್ಯೂಸ್, ಶ್ಯಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರ ಮನೆ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಟ್ಟನ್ನ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತೆ. ಆ ಚಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದಂತೆ, ಈ ಜಿಂದಗಿ ಬಿ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಜಿಂದಗಿ ದುಶ್ಮನ್ ಕೋ ಮಾರೆ ಬಿನಾ, ಈ ಜಿಂದಗಿ ಬಿ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಜಿಂದಗಿ ಮೌತ್ ಕೆ ಬಿನಾ. ಮಿತ್ರರೇ ನೋಡಿ, 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಶ್ಯಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಯಾರು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಪರಿಚಯ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಮುಖ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಹೆಸರು ಕೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ. But within just a span of 6 months, we had developed so much of friendship, and this type of camaraderie is visible only in the Indian Army and nowhere else in the world, my dear friends. ಇದು ನಾನು ಸಮಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು 5th July ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ 21 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಆದ the war kept on, ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. 6ನೇ ತಾರೀಕು ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾನೆ ಇತ್ತು. 6ನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಕರ್ನಲ್ ವೈಕೆ ಜೋಶಿ ಅವರು ಬಂದ್ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರೇಡಿಯೋ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು 4ನೇ ತಾರೀಕು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಊಟ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಾ ಅಂತ. ಊಟ ಕಳಿಸ್ಕೊಡೋದು ಅಂತ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಊಟ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಬಾಟಮ್ ಇಂದ ಬರ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಸರ್ ಊಟದ ಚಿಂತೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 48 ಅವರ್ಸ್ ಇಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಗುಂಡು ಮದ್ದುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಬತ್ರ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಟೀಮ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಮಿನೇಷನ್ ತಗೊಂಡು, ಆಮಿನೇಷನ್ ಡಂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಮಿನೇಷನ್ ಡಂಪ್ ನಾವು ಮಧ್ಯೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಾವು ಯು ವುಡ್ ಬಿ ವಂಡರಿಂಗ್, 48 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿದ್ದಂಗೆ ಹೌ ಡಿಡ್ ವಿ ಸರ್ವೈವ್, ಹೌ ಡಿಡ್ ವಿ ರಿಮೇನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಿರ್ಬೋದು. ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಮ ಇರುತ್ತೆ, ಲೇಯರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಶೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿ ಫುಲ್ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗುಂಡು ತಗಲಿದ್ರೆ ರಕ್ತ ಸೋರಿ ಅದು ಒಂಥರ ಗಲೀಜಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಆ ಹಿಮದ ಮೇಲಿನ ಲೇಯರ್ ಏನ್ ಗಲೀಜಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಕೆಳಗಿನ ಲೇಯರ್ ಹಿಮ ಏನು ಫ್ರೆಶ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅನ್ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಹಿಮವನ್ನ ಒಂದು ಐಸ್ ಅನ್ನ ತಿಂದು ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ 6ನೇ ತಾರೀಕು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಬತ್ರ ಅವ್ರು ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರು. ಅವ್ರು ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಹುರುಪು ಬಂದಾಗಾಯ್ತು. 6ನೇ ತಾರೀಕು ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ನಾವು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಬಂಕರ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ನಾನು ಒಂದು ಬಂಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಗಲ್ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದವ್ರದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಂಡ್ರೆ 0.4875 ಗೆದ್ದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಆ ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಫೈರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಫೈರ್ ಮಾಡಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಡಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕೆಳಗೆ ಕುತ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೂವಿದಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ತೆಗೆದು ನಾನೊಂದ್ ಕಡೆ ಇದ್ರೆ ನನ್ ಜವಾನ್ಸ್ ಆ ಕಡೆ ಇದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರೇಡ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರದೊಂದು ಟೈಮ್ ಏನಾದ್ರು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಎಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಯೂಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಫ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ 4 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂತರ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ತೆಗಿಬಿಡ್ತೀರಾ, ಎಸಿತೀರಾ, ಅಲ್ಲೂ ಸೊ 4 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಡ್ ತಗೊಂಡೆ ವಾಪಸ್ ಎಸೆಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಟಾಕಿ ಹಚ್ತೀರಾ, ಪಟಾಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಓಡುತ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಲೈವ್ ಗ್ರೆನೇಡ್ ವಿತ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ 10 meters ನನ್ನ ಕಾಲ್ ಎದುರುಗಡೆನೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.
ಅದನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡೆ ವಾಪಸ್ ಎಸಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯು ವಿಲ್ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಸಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಬೇಕು. ನಂಗೆ ಆ ಸ್ವಿಂಗ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ದೂರ ಎಸಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಜಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಎಸಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಆ ಬಂಡೆಗಲ್ಲಿಗೆ ಬಡಿತು. ಬಂಡೆಗಲ್ಲಿಂದ ಉರುಳಿ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಕಾಲ ಬಿದ್ದೆ. ಪ್ರಾಬಲಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದು 4 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ 1-2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನು 1-2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಗ್ರೆನೇಡ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್. ಆ ಒಂದು 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡ್ರಾಮಟೈಸೇಷನ್, ಇದನ್ನ ಸಾವನ್ನ ನಾನ್ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದಿಲ್ಲ. ಟಚ್ ವುಡ್, ನೀವ್ ಯಾರು ನೋಡ್ಬಾರ್ದ ಆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ದೇವರು ಇಡಬಾರ್ದು. ಬಟ್ ಸಾವನ್ನ ನಾನು ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಗ್ರೆನೇಡ್ ಎಲ್ಲ ಚಿದ್ರ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯಲ್ಲ. ಬಟ್ ನನಗ ಅವಾಗ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅದು ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬಂದಂಗಾಯ್ತು. ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ, ಎಲ್ಲರ ಮುಖ ಒಂದ್ಸಲ ನನ್ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗಾಯ್ತು. ಆ 1-2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದೇವ್ರೆ ನಾನ್ ಮಾತ್ರ ಬದುಕಲ್ಲ, ಬದುಕಿದ್ದ ನಾನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ನನಗ್ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ನಾನು ಹೀಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಮೇಲಿನ ಭಾಗ ಛಿದ್ರ ಆದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಾಂಸಗಳ ತುಂಡುಗಳನ್ನ, ಎಲುಬು ತುಂಡುಗಳನ್ನ ಒಂದು ಗೋಣಿಚೀಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮನೆಗೆ ನವೀನ್ ಅಂತ ಕಳ್ಸಿಕೊಟ್ರೆ, ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ನನ್ನ ಮುಖ ನೋಡೋ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆದ್ರೂ ಬೇಕಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನನ್ನ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನ. ದೇವ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಬದುಕಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ನನ್ನ ಮುಖ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೂ ಮುಖ ನೋಡೋ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಜಿಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ದ ಗ್ರೆನೇಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನ್ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ರಿಂಗಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಡಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸ್ಮೆಲ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡೈಟ್, ಸ್ಮೆಲ್ ಆಫ್ ಬರ್ನ್ಡ್ ಫ್ಲೆಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ನನ್ ಕುಂತಿದ್ದಂತ ಬಂಕರ್ ಫುಲ್ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ರಕ್ತದ ಚೀಟಿಗಳು ಸಿಡಿದಿದ್ದಾವೆ. ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಹಾಲುಸಿನೇಷನ್. ನಾನು ಬದುಕಿದ್ದೀನೋ ಸತ್ತಿದ್ದೀನೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಓಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಕೌಂಟರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನಾನು ಬದುಕಿದ್ದೀನೋ ಸತ್ತಿದ್ದೀನೋ ಹಾಲುಸಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಗ್ರೆನೇಡ್ ಇಂದ ಆ ಒಂದು ಬಂಕರ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಬತ್ರ ಅವ್ರು ಓಡಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ಫೈರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಓಡಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದ್ ನಾನು ಬಂಕರ್ ಹತ್ರ ಆ ಡಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮುಖ ಕಂಡಿದ್ದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಬತ್ರ ಅವ್ರದ್ದೆ. ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಮಾತು ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಂಗೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿದೆ. ಮೊದಲನೇ ಮಾತು ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ, ನನ್ನ ಫುಲ್ ಹೆಸರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನವೀನ್ ಅಣಬೇರು ನಗಪ್ಪ ಅಂತ. ಅಣಬೇರುದ್ ಏನ್ ಹೆಸರಿದೆ ಅದರಿಂದ ನಂಗೆ ಅಣ್ಣ 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 ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ. ಅಣಬೇರು ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದೇ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಣ್ಣ ತು ಡರ್ನಾ ನೈ ಮೈ ಆಗ್ಯಾವ. ಅವ್ರ ಹೀಗ್ ಅಂತಿದ್ದಂಗೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನಗೆ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಏನೂ ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದೆ. ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ಬಿದ್ದಂತ AK-47 ನನ್ನ ಗನ್ನಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹತ್ರ ಫೈರ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಬತ್ರ ಅವರು ಫೈರ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನನ್ನ ಜವಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಫೈರ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೇಗೋ ಮಾಡಿ ಕೌಂಟರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಿಂದಿರ್ಸಿದ್ವಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಅವರು ನನಗೆ ಕೌಂಟರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ನಿಂದಿರ್ಸಿದ ನಂತರ ನನ್ನ ಸೀನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಂತ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟರು, ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂದೆ. ಇಲ್ಲ ನೀನ್ ಹೋಗಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕರಿತೀನಿ ಅಂದ್ರು. ಅವಾಗ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ದು, ಹೌದು ಈ ಹಠ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಈ ವಾಪಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ಹೊರಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡೆ. 2 ಕಾಲಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಇದೆ. ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಬಂದು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ ಆಗಲ್ಲ. 2 ಕಾಲಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ನೀವು 100 ಮೀಟರ್ಸ್ ರೇಸ್ ನ ಓಡಿರ್ತೀರ. 100 ಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. 150 ಮೀಟರ್ಸ್ ನಾನು ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ತೌಳ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ದೇಹದ ಭಾರನ ಎಳ್ಕೊಂಡು 150 ಮೀಟರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಬಂಡೆಗಲ್ ಹಿಂದ್ ಕುತ್ಕೊಂಡೆ. ನನ್ನ ಕಾಲಿನ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದು ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ನಂಗೆ, ಹೇಗ್ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ. ದಪ್ಪ ಶೂ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಬಂಡೆಗಲ್ ಹಿಂದ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಲೆಗ್ ಶೂ ನ ಬಿಚ್ಚಿದೆ. ಫುಲ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಉಳಿದಿತ್ತು ಅಷ್ಟರಿಂದ ಆ ಶೂ ನ ತೆಗೆದೆ. ಫುಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಂಟರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸುಟ್ಟಿದ ಗಾಯಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸ್ಪ್ಲಿಂಟರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ಗ್ರೆನೇಡ್ ತುಂಡುಗಳೆಲ್ಲ ಪಿಯರ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಒಳಗಡೆ. ರಕ್ತ ಸೋರ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಶೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಶೂ ತೆಗಿತಿದ್ದಂಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ರಕ್ತ ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಹಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದಂತ ಬಿಳಿ ಐಸ್ ಈ ರಕ್ತ ಸೂರಿ ಫುಲ್ ಕೆಂಪಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಅಷ್ಟು ರಕ್ತ ತುಂಬ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಮೈ ರೈಟ್ ಲೆಗ್ ಏನಿದಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲಿಟರಲಿ ಡ್ಯಾಂಗ್ಲಿಂಗ್, ಜೋತಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಿಡಿದು ಹಿಂಗೆ ಎಳೆದಿದ್ರೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಬಂದ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ, ನನ್ನನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಂಡೆಗಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂಡೆಗಲ್ಲಿಗೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬುಲೆಟ್ಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವ್ರು ಫೈರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬುಲೆಟ್ಸ್ ಐಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ನನಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ.
ಅವಾಗ ನಾನು ನೆನ್ಸ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕರ್ನಲ್ ಜೋಶಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನವೀನ್ ಯು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂತ. ಆ ಒಂದು 2 ದಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಿದ್ದು ಸ್ವತಃ ನಾನೇ ಓಡ್ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸೇಫ್ಟಿ ಝೋನಿಗೆ ಏನ್ ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ನೋ, ಬಹುಶಃ ಅದೇ ಒಂದು ಗುಡ್ ಡೀಡ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಬ್ರು ಜವಾನ್ಸ್ ಬಂದು ನನ್ನ ಹೆಗಲ್ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಬಂಡೆಗಳಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಬಂಡೆಗಳಿಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ತರಕ್ಕೆ ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವ್ರು. ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಗಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಡೋಂಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ ವಾಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್. ಅವ್ರು ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಳಗೆ ಓಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನಾನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಬಲಗಾಲ್ ಜೋತಾಡ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗೋಣ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ. ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್, ನಾಟ್ ರಿಯಲೈಸಿಂಗ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ. ಹೇಗೋ ಮಾಡಿ ನಂಗೆ ಮಿತ್ರರೇ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 7ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ನಂಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದ್ದು. July 7th early morning I got hurt. By the time they brought me down, it was late in the evening. ಕತ್ಲಾಗ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗಲಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗಾಯ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಬೋನ್ ಅನ್ನೋದು ಚಿದ್ರಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೇಟ್ ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಟು ಮಚ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಲಾಸ್, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಕೆಳಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನನ್ನ ಡೇಂಜರಸ್ಲಿ ಇಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಡೇಂಜರಸ್ಲಿ ಇಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ನಂಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಲಗಿಸಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಂಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗಿದ್ದು ಕೇಳಿಸಿ ನಂಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಯ್ತು. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಬಂದು ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಶ್ರೀನಗರ್ಗೆ. ನನಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅಲ್ಲೇ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿದ್ರು. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪೈಲಟ್ಗೆ ಏನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ತುಂಬಾ ಮೇಲ್ ಹರಬಾರ್ದು, ತುಂಬಾ ಮೇಲ್ ಹರಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಿಸೈಲ್ ನ ಫೈರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಲೋ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿದ್ದಂಗೆ ಲೋ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ. ಸರಿ, ಒಂದು ಶ್ರೀನಗರ್ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟ್ವಿ ನಾವು. ಒಂದ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ಇದ್ದಂತ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನನ್ನನ್ನ ಎದ್ದಳಿಸಿ ಕೋಟ್ ಅನ್ಕೋಟ್ ಅಗೇನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸಾಬ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೇ ಉಟ್ನೆ ಸೆ ಮನಾ ಕಿಯಾ ಹುವಾ ಹೈ, ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎದ್ದೇಳ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 0.4875 ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ಬಾವುಟ ಹಾರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ. ಈ ಒಂದು ಮಾತು ಯಾವಾಗ ಕೇಳಿದ್ನೋ ಇಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನನಗೆ, ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ನಾನು ಎದ್ದು ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ, ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು 0.4875 ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ಬಾವುಟವನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಸೋ ಇಲೇಟೆಡ್. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, ನವೀನ್ ನೀನ್ ಬದುಕ್ತಿಯೋ ಸಾಯ್ತಿಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿನಗೇನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ನಿನಗೇನು ಒಂದು ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದು ಅಕಾಂಪ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ. 4875 ನಾವು ವಾಪಸ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಭಾರತದ ಬಾವುಟವನ್ನು ಹಾರಿಸಿದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಖುಷಿಯಿಂದ ಎದ್ದು ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮಲಗಬೇಕಾರೆ ಉಳ್ಕೋಬೇಕಾರೆ ಅವಾಗ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅವಾಗ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಾಬ್ ಇಸ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಹಮ್ನೆ ಕೀಮತ್ ಚುಕಾಯಿ ಅಂತ. ಐ ವಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಅಬ್ಯಾಕ್. ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ನೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಂಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದು ಕೆಳಗ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮೇಲ್ ನಡೀತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು, ಹಮ್ನೆ ಕ್ಯಾ ಕೀಮತ್ ಚುಕಾಯಿ, ನಾವು ಏನೊಂದು ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸಾಬ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಬತ್ರಾ ನಹಿ ರಹೆ ಅಂತ. ಪ್ರೊಬಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಬತ್ರಾ ನಹಿ ರಹೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಐ ವಾಸ್ ಡಿವಾಸ್ಟೇಟೆಡ್. ನನಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೆಮಿ ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಐ ವೆಂಟ್ ಇನ್ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್. ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೇ ತರ ಬಿದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಚ್ಚರ ಆಗಿದ್ದು ನನಗೆ ಶ್ರೀನಗರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಕ್ ನೋಡಿದ್ರು. ಸರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ಕೊನೆಯ ವಿಷಯ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ನರೇಟ್. ಡೆಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ 21 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಇದ್ದೆ. 8 ಮೇಜರ್ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದ್ದೆ. 6 months ವಾಸ್ ಟಾರ್ಚರಸ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಬ್ಯಾಡ್. ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸ್ಮೆಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಿತ್ತು, ನಡೆಯಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಕಾಲ್ ಉಳಿಯಿತೋ ಇಲ್ಲೋ, ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಮೊರಲ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. 6 ತಿಂಗಳ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲೇ. ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ತರ ಒಂದು ಅಳಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು ಕುತ್ಕೊಂಡು, ಯಾರ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ಗ್ರಾಜುವಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಹೋಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಊಟ ಮಾಡೋದ್ ಬಿಟ್ಟೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ನನ್ನ ರೂಮ್ ಒಳಗ್ ಬಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ವಾರ್ಡ್ ಒಳಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಬೈತಾ ಇದ್ದೆ. ಟಿವಿ ನೋಡೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಟೈಮ್ ವೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕರ್ಸಿಂಗ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ನನಗೆ ನಾನೇ ಬೈಕೊಳಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ದೇವ್ರಿಗೆ ಬೈಕೊಳಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ದೇವ್ರೇ ವೈ ಮೀ, ಗಾಡ್ ವೈ ಮೀ, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ಶಿಕ್ಷೆ, ನಾನೇನ್ ಪಾಪ ಮಾಡಿದೀನಿ, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಈ ನರಕ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಬೈಕೊಳಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಈ ತರ ಒಂದ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನನಗೊಂದ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ.
ಮೆಸೇಜ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಆಂಟಿ ನನ್ನ ಬಂದು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆ ಆಂಟಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಗಿಲ್ ನಮ್ಮನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಫೀಸರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಯಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಂತ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡದಂತವ್ರು, ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದ್ದಂತವ್ರು, ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡದಂತ ಸುಮಾರು ಜನ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಆಂಟಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಏನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದ್ದ. ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಇದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು. ನಾವು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಏನಾದ್ರು ಅವ್ನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವೀಟ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೊಂದು ಪಾರ್ಸಲ್ ಬರ್ತಿತ್ತು, ನನಗೊಂದು ಪಾರ್ಸಲ್ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಇಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಇದ್ವಿ. ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದ್ರು ನಂಗೆ. ಬಟ್ ಆ ಒಬ್ಬ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏನಿದ್ದ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಆಫೀಸರ್ ಏನಿದ್ದ, ಅವ್ನು ಯುದ್ಧದಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಹುತಾತ್ಮನಾಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಲ್ಲೇ. ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದ್ ಕೂಡ್ಲೆ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಆಂಟಿ ಬಂದು ನನಗೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ನವೀನ್ ನೀನ್ ಮಾತ್ರ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನನ್ನ ಮಗನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ ಅಂತ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅನ್ನೋದು ನಿದ್ದೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಯ್ತು, ನಾನ್ ರೆಡಿ ಆದೆ, ಆಂಟಿ ಬಂದ್ರು. ಹೆಸಿಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಗ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸುಮಾರು 1-1.5 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ಮಾತಾಡಿ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವ್ರ ಮಗನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಕೂಡ ಆಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮಗನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. 1.5 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನೇನು ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಡೋರ್ ವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂಥರ ಗಿಲ್ಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್, ನನಗೆ ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕರೆದೆ, ಆಂಟಿ ಅಂತ ಕರೆದೆ. ಅವ್ರು ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ್ರು, ಯಾವ್ದೋ ಸೆಕ್ಟರ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ನಿಮ್ ಮಗ ಯಾವ್ದೋ ಸೆಕ್ಟರ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಅವಕಾಶ, ಸಮಯ, ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ವಿ ವೇರ್ ಮೈಲ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್, ಇಬ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹಂಗಾಗಿ ನಿಮ್ ಮಗ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ಅಂದೆ. ತಿರುಗಿ ಒಂದು ಮಾತುಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೋಟ್ ಅನ್ ಕೋಟ್ ಅಗೇನ್, ನವೀನ್, ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅವರ್ ಮದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಒಬ್ಬ ಮಗ ತನ್ನ ತಾಯಿಗಾಗಲಿ ತನ್ನ ತಾಯಿನಾಡಿಗಾಗಲಿ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಉಡುಗೊರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವನ ದೇಹ ಭಾರತದ ಬಾವುಟದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉಡುಗೊರೆ ಇಲ್ಲ. ಐ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲೇಬಲ್. ನನಗೆ ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ದುಃಖ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಏನೋ, ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕ್ರೈಂಗ್. ಐ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಟಿಯರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 hour or so. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಟು ಡು. ನಂಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತೋಚ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆನ್ಸಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬೆಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎವರ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ರೆ, ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಅಲೈವ್. ಎಸ್ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್, ನಾನು 2 ಕಾಲಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ, ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಎದ್ದಳಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಾಡಬಹುದು, ಜನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬಹುದು, ಟಿವಿ ನೋಡಬಹುದು, ಬರೀಬಹುದು, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಆಮ್ ಕರ್ಸಿಂಗ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ನನ್ನನ್ನೇ ನಾನು ಬೈಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದೇವ್ರನ್ನ ಬೈಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಬಹುಶಃ ದೇವ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳ್ಸಿಕೊಟ್ರು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಪಣ ತೊಟ್ಟೆ, ಎಸ್ ನನಗೆ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಅವಾಗ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. 21 ತಿಂಗಳ ಮಿತ್ರರೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದ್ದೆ. 21 ತಿಂಗಳ 8 ಮೇಜರ್ ಸರ್ಜರೀಸ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಲಿಂಬ್ ಸೆಂಟರ್ ಪುಣೆ ಅಂತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರು. ಇವ್ರು ಅನ್ಫಿಟ್ ಟು ಸರ್ವ್ ಇನ್ ಆರ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರ್ಮಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರು. ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ನನ್ನನ್ನ ಗೇಟ್ ವರ್ಗೂ ಬಂದಿದ್ರು ನನ್ನನ್ನ ಬಿಡಕ್ಕೆ. ನನಗಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿವರೆಗೂ ಬಂದಾಗ ನಾನಿನ್ನೋ ಕ್ರಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. 2 ಕಾಲಿಗೆ ಮೊಣಕಾಲ್ವರೆಗೂ ಶೂ ಇತ್ತು, 2 ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಚಸ್ ಇತ್ತು. ಅವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನವೀನ್, ಎಲ್ಲ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಅಸ್. ನಿನ್ನ ನೀನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇನ್ಮೇಲೆ ನೀನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಯ್ತು ಸರ್ ಅಂತಂದೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದ್ಸಲ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಯಿಂದ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನೇ ಅನ್ಕೊಂತಿದ್ದೆ, ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನನಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ತಪ್ಪಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಆನ್ ಮೈ ಓನ್ ಅಂತಂದು ಹುಬ್ಳಿ ಬಂದ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡೆ. ಹುಬ್ಳಿ ಬಂದ ನಂತರ ತುಂಬಾ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಮಾಡಿದೆ. ಐ ನೋ ಸ್ಕ್ರೂಡ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆ, ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ನೋವಾಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಐ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಗಿವ್ ಅಪ್. ಐ ಕೆಪ್ಟ್ ಆನ್ ಪರ್ಸಿಂಗ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಷರ್. ದೇರ್ ಕೇಮ್ ಅ ಡೇ ವೆನ್ ಒಂದ್ ಶೂಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟೆ, ಗ್ರಾಜುಯಲಿ 2ನೇ ಶೂನು ಬಿಟ್ಟೆ, ಆಮೇಲೆ 1 ಕ್ರಚಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟೆ. ಫೈನಲಿ ಟುಡೇ ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ವೆರಿ ಕೈಂಡ್ ಟು ಮೀ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಡೀಡ್ಸ್. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರ್ಬೋದು, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದಂತ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಇರ್ಬೋದು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್, ಐ ಆಮ್ ಆನ್ ಮೈ ಓನ್ ನೌ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಈ ತರ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಂತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವ್ ಇಷ್ಟೊತ್ ಮಟ್ಟ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನವೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ, ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ 527 ಜನ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ರು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇದೇ ತರ ಒಂದು ಘಟನೆ, ಇದೇ ತರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಕ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಏನೋ. ನಾನು ಕೊನೆದಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನವೀನ್ ನಗಪ್ಪ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದೋಸ್, or this is the 27 soldiers who made the supreme sacrifice. I think I'm done. If there are any questions, I'm ready to take on. Over to you, Shada Kotli. Sir, I'm just spellbound, sir.
The story that you just narrated, full of sacrifice, bravery, valor, and there were two fights. Was the fight you did with your enemy, then with yourself to overcome that depression and come out of it and inspire other people. That is truly remarkable, sir. I salute you. We will be taking the questions after the session of Pramod Jois, sir. So please, all the viewers, be connected with us because now the time has come for the second speaker of today. Passion for mother and motherland is contagious and uplifting. Let us hear from ex-Flight Lieutenant Pramod Jois, sir, his stories of bravery and moral courage. Over to you, sir. Honorable and decorated officer Naveen Nagappa. Standing, I salute you, sir. Definitely wonderful. Everyone has to stand up and salute this man, please. Number two, Yes, sir. It's a wonderful day. I think you really gave us a picture of what exactly happened and what you went through over there and how our brothers, Sulu soldiers, also went through at that particular point. I'm Pramod Jois, and I actually have a very similar background like Naveen. I mean, very Matsudan has brought two people together here who have very similar background. I got into NCC when I was in 8th standard. At that point of time, our PE teacher was taking our classes, and he was also training us on hockey. So when we went to hockey practice at that point of time, when we were playing in the ground, he was standing at the corner of the ground and he was watching all of us play there. And he was watching me very closely, I think so, because after a few minutes of play, he shouted at me, "Pramod, kya kar raha hai?" So I said, "I'm playing." He said, "Come out." So he called me out. And then he asked me to sit and started talking to me. "Kya kar raha hai?" So I said, "Main khel raha tha. I'm playing." He said, "No, you are not playing. You are walking behind. You are not going forward." So I said, "Dar kis baat ki hai?" So then he said again, "Tera haath mein hockey hai. Hockey bat hai." He asked another question. "To kisko maar raha hai?" So I said, "Ball ko maar raha hu. I am hitting the ball." Then he said, "Ball ko nahi marna hai. Samne wale ke taan todna hai." So that's when he was removing the fear from my mind. So when I went back, I said, I have a hearty started, taking it forward and moving ahead. Then he said, yeah, that's the game. That's what exactly we should play. See, he was totally behind me, and it was an NCC air wing only. So he was behind me throughout when I graduated 10th standard from the school. It was a municipal high school in Hospet, Taluk, in Ballari district. My father got transferred to Gulbarga. I went into Gulbarga Engineering College. I mean, PUC I did in Gulbarga and then joined Gulbarga Engineering College only. When I was in my third station in Bidar. So, officers college when I was in third year engineering, and they distributed the forms to all the children who would like to join the Air Force. So we were about 15 of us who went and filled up the form, and then it so happened that all 15 of us were called for service selection board. Yeah, I was in third year engineering, and a couple of them were in final year of engineering. So we went, it was like a picnic to Mysore. And in Mysore, we went through, and finally, out of 15, I was the only one selected. And I came back, and I did not know. But I went to, in the holidays to my place. And then, my teacher called me up and said, if you have got selected, you should go and join.
final year was completed. After completing, then I came to Bangalore because my parents were at that time were in Bangalore. So when I narrated to them that I've got this offer letter, and in 1990 September, they had asked me to come and join in Air Force Technique Cross. So all the technical entries after completing, your engineering degree, I completed my electronics and communication engineering, and then, you get into point for the technology graduates. I joined as an aeronautical engineer electronics. At that point of time, I had to connect this with why I narrated my school hockey incident. It's because very similar thing happened, and at that point of time, training part, going through that, be it IMA Dehradun from where Captain Nagappa has been trained, or with NDA Khadakwasla, or with I think one more training center in OTA, I think in Chennai, and a couple of other training establishments of various other military organizations. That first 1 year is a training where they induct into the military services, understand where you are getting into. Because when we were graduating from the engineering college, many people were asking the same question what Captain Naveen Nagappa has gone through. They said, like, everybody is going towards the software industry. Why are you going? And remember, we have to sign a bond where it is written in the bond that you are going and joining the forces. Then, in certain circumstances or eventualities, you may die. So, under circumstance, if you die, then the parents cannot come and claim anything. You are first, number one, willing to die for the country. Number one, that you have to sign for it. Second, the parents also have to sign saying that, look, if anything happens, then they are not going to come and claim anything. Although we are definitely, insured for certain amount of money, but then they cannot claim anything. And with all this understanding, we are joining the. So when we joined there, the military, training part which I was narrating, in the Air Force over there, our commander at the college, commander was Air Commodore GPS Dua, sir. So he was addressing and said, like, at that point of time, you recently might have seen the picture by name Uri, where, how is the bad thing what he has just now mentioned. I think we would like to live with that. 12 o'clock has happened. I think we would like to live with that. 12 o'clock has happened. And having said that, it takes a lot of ನಾವು ಗುರುಪೂಜೆ ಉತ್ಸವವನ್ನ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ 100 ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಾನು 5 ನಿಮಿಷ ಅಥವಾ 10 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ತಗೋತೀನಿ, ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದೃಶ್ಯ ಟೀಮ್ಗೆ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಡನ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ಐ ಡಿಡ್ಂಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು dilute now, so hence I did. In Gwalior, I participated in a situation called EWR. I hope you can see that EWR. EWR basically is electronic warfare range. So my role was as a ground support engineer to pilots on electronic setup on the ground
Very much. Love to hear from more from you, and I hope you can explain us more about the airfield EWR. The sacrifices which they make. So start getting to know the cost of the freedom. Cost of the freedom, the price is being paid by somebody else. We are only reaping the benefits out of it. That is the reason I want to narrate it to as many youngsters as possible. I go to a lot of schools, I go to a lot of colleges, just with the intention of motivating the youngsters. This is how I engaged myself in, and this is what I've been doing for all these days. Hope this answers your question, Anpurna. Yes, sir. It was really inspiring, and a lot of people over here were waiting for you to listen to you. And the Kargil experience was really amazing.
Thank you, sir. Thank you for the answer. Hope we'll meet you one day. Certainly. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, Anpurna, for the question. We have another question from Purna. The question is, sir, how did you feel when the doctor told you that you are unfit to serve the army? You do something even to the peril of your life. Matlab, you will put your life at stake and then do something for the nation. Nowhere, in no other profession, no other career, you will find this kind of a oath which is being taken. So go for it. In case you are adventurous kind of a person, if you want to join the defense forces, you have a inkling or a liking for the olive green, the uniform. You must give it your best shot. In case it's not that you have to just join the defense forces to serve the motherland. It's not that. What you people are doing as Adrishya team, the society service to the motherland only. So not donning the uniform, you can get into such things and encourage do something for the nation. And that's it. Yes. Thank you so much, sir. There is another one question. Sir, Captain Vijaykanth Thapar in your crew, and was he the captain who wrote the letter couldn't come back from the war field? Absolutely. He's Captain Vijayant Thapar. He's Vijayant Thapar. Yeah. Okay. He was not part of my team. Otherwise, he's a son of an army officer himself. When he went to fight the war, when he was tasked, just imagine he writing a letter to his parents stating that by the time we get this letter, I will be enjoying the hospitality of Apsaras. That speaks volume about that officer. That means he was one officer who was committed, who was dedicated, and to fight it till the last. He was that kind of an officer. I knew him earlier also before we got into the war. He was a dear friend of mine. Again, his father happens to be a retired army officer. As such, he was really not part of my team. In the sense, he was not part of 13 Chakri. He was from some other unit. I'm done. Yes, sir. I hope that answers your question, Shivani. And is there anyone else who wants to ask question? Please, you can unmute yourself and interact yourself with the sirs. Yes. Yeah, my question is to Pramod, sir. So, what was your inspiration to join the Air Force? Air Force, sir. Pramod, sir. Well, I think, the first one was definitely the teacher who was looking at me and training me during the NCC in the school. When I actually, joined the NCC, it was basically, honestly to tell you, it was for after the parade is over, they would take us to a canteen and give us, some idli vada or something from that particular thing because they are authorized to do that. Most of us used to go there and participate like that. But he took so much of interest in me that after 8th standard, when I came into 9th standard, he called me and he said that you are now being made as a cadet corporal
and you have to conduct this particular, NCC. Later on, I finished 9th and I came into 10th standard. He made me sergeant, and then he also brought me to a camp in Bangalore. At that point of time, we won a couple of medals. When we came back to the school, at that time, he was so overwhelmed that he said, like, beta, aapko jaake airforce join karna hi hai. And that I actually, when I came out of the school, I got some rank for the district as well as for the state, somewhere about more than 100. At that point of time, he came running, took me on his shoulder and went around. It was a small locality called Chitwadgi in Hospet in Ballari district. He went around shouting, saying that, look, hamara beta rank aa gaya hai. And it was more than my parents. Like, my parents were very much satisfied. Yeah, it was living with me. And when I went in Hospet, he said, beta, join karo na. So he was actually following me up and looking at me that I would wear the uniform and come back. With his kind of dedication that he had put in behind me, it was making me think that, yes, I should go and join. Number two, definitely airports is something like, when you look at the sky, you feel a lot of things happening around, flying around. If you see that, yeah, one day I should go and sit in it and have an experience of how exactly it's it. I tried my NDA, but I think, at that point of time, I could not go and appear for the examination itself after the 12th standard. So then I was keeping that in my mind, and when I got the engineering, and at that time when the Bidar Air Force Station people came, I joined it. So inspiration is my teacher who actually inspired me and continuously followed up with me. I hope you answer. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You have you have answered his question, and all the participants also have said that they are really happy with the answers you both have given, and they are very satisfied. There is another question from Bhupati Naidu, and if possible, if Bhupati, you are there in the session right now, you can unmute yourself and ask the question. And Okay. queue for the YouTube viewers, you can post your questions in the comment sections. We will retrieve it from there and ask it on your behalf. Please do. Yes, Bhupati. My question is for Naveen, sir. Hello, can you hear me? Yes, Mr. Bhupati, go ahead. I can hear you. Sir, you were working in 13th Battalion in Jammu and Kashmir. Yeah. When they called your battalion for a war zone, how you prepared yourself, sir? Basically, at that point of time, the war, it was not a full-fledged war by then. There were some skirmishes going on, and the entire intelligence report was not there. So the preparation was like we were mentally prepared as such. Being a soldier, we were not really in a war zone, but yes, the firefight on every third day or every fourth day, there was some action, some event used to happen. So we were used to it. The only thing which was left was to pack the entire unit and go. In the sense, it requires a lot of preparation. Preparation in the sense there are a lot of ammunitions which we have to carry. There is a lot of ammunitions which we have stocked for a war per se. You'll have to carry a lot of ammunitions which we had to collect from the ordnance depots. We'll have to pack it properly. We'll have to seal it properly. So our main concern before we reached that place was transport. Matlab, how do we reach there safely? Because the terrain is not very conducive. One slip and the entire truck can fall down. So that the basic thing at that point of time till we reached the place was how to reach the place properly with all our arms and ammunition intact. That was at the back of our mind. And once we reached there, then we started preparing for the war as such. Hope it answers your question, Mr. Bhupati. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. Yes, anyone else who has any questions? They can ask them to Naveen sir and Pramod sir, please. Yes, Yes, Vishal. ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಅಂತ. ಸರ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ
ಕೂಡ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸರ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂಥರ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಕಷ್ಟ, ನಮ್ ಕಷ್ಟ ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಇಂತ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ನಿಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅನ್ಸ್ತು ಇವರ ತ್ಯಾಗ ಮುಂದೆ ನಮ್ ಕಷ್ಟಗಳು ನೋವುಗಳು ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ನನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, ಇವತ್ತು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೇ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕೊರತೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊರತೆ ಅನ್ಸಿದೆಯಾ ಸರ್? ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ಹೇಳಿ. ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ವಿಶ್ವ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಸರ್ ಜಸ್ಟ್ ಓಕೆ, ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಟ್ರಿಕಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಿರಾ ನೀವು. ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಆಗ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೊರತೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಕೊರತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಬೇಜಾರು, ದುಃಖದ ಸಂಗತಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡೇನಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಯಾತರ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ನಾನು ಮಾಜಿ ಯೋಧನಾಗಿ, ಮಾಜಿ ಸೋಲ್ಜರ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ನೋವುಂಟು ಮಾಡೋಂತ ಸಂಗತಿ. ನಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಸಡಕ್ಕ ಗುಂಡ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸೈನಿಕರು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ರಮ್ಗೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಗೋ ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅವ್ರು ಮಾಡಕ್ಕೇನು ಕೆಲಸ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ ಹೋಗಿ ಸೈನಿಕ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೂ ಒಂದು ಹಿಂದು ಮುಂದೆ ನೋಡದೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಈ ತರ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮಗೂ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನ್ ಬಿಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಲೆಟ್ ದ ಆರ್ಮಿ ಡೂ ಇಟ್ಸ್ ಜಾಬ್. ಅವ್ರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ. ಇವಾಗ ಚೈನಾದ ಎಪಿಸೋಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಚೈನಾದ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬಿಜೆಪಿ ಪರ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಆಸ್ ಅ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಆಸ್ ಅ ನೇಷನ್ ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯಾಕೆ ಬಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಅ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್. ಬಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೈನಿಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅದು ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. ದೇ ನೋ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನೀವು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಮಯ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಆರ್ಮಿದವ್ರು ಬಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಟಿವಿ ಶೋದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಈ ತರ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿದೀನಿ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಮಗ್ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು, ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ದೇಶಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಭಿಮಾನ, ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿ, ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಸೈನಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಕಾಳಜಿ ಇದ್ರೆ 21 ಜನಕ್ಕೆ ಪರವೀರ ಚಕ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಭಾರತ ಸೇನೆ ಎಷ್ಟು ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ನಾನೇನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಟೇಕ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ನೇಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಘನತೆ, ಗೌರವ, ಮರ್ಯಾದೆ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಬಾರ್ದು. ಇದನ್ನೇ ಒಂದನ್ನ ನಾನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದಾಗ್ಲಿ, ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇಂದಾಗ್ಲಿ, ಲೀಡರ್ಸ್ ಇಂದಾಗ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್, ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ. Yes, sir. Thank you so much, sir. Thank you, Vishalakshi. Sir, Naveen sir and Pramod sir, I hope you are free to have time. Hello. To have some more questions that you have to answer. Fine, I am okay with it. Hello, sir. Pramod sir. Hello. Yes, Suhas, you can ask. Hello, sir. I have a question for you. Like, present day, if there is a ceasefire violation, the forward post has the control of the situation, but they want to ask the permission of the higher officers to retaliate. Or what do you feel, sir? Should they be left free to take precise decisions at the moment of the time, or wait for the senior authorities to give them? Like, sometimes there are political agendas to stop them from retaliating, and many of our soldiers die. So what do you say about the situation, sir? Suhas, was that question for me or Pramod sir? For both of you, sir. Anyone can answer. I would request if Pramod sir can answer that question.
Sir, it's suitable for you, sir. You should answer the question. Go ahead, answer it, sir. Okay, sir. Okay. You basically wanted to know whether we have to wait for orders. You see, the present situation is such that free hand has been given. There are some kind of permissions which have to be sought. If you are opening a light armory, in the sense personal weapons you want to open, that you need not, that across the be it LOC, be it international borders, of course there are no skirmishes on a day-to-day basis, but line of actual control which we share with China, or line of control LOC which we share with Pakistan, more so with LOC, there are on and off the fights are on, the skirmishes are on, the firing is on. When we want to fire a personal weapon, we need not take any permission. Once it escalate, in the sense we start firing heavy weapons like medium machine gun, heavy machine gun, rocket launchers, that is the time we have to seek permission from our immediate headquarter. Illa antandre you artillery yen martivala, these are Bofors 130mm, 155mm guns in open martivi dodda, that is the time we have to seek permission from the higher ups. The reason being, it is amounting, it may lead to a full-fledged war. That is the reason to have checks and balances with obtaining permissions in case of each type of a weapon. With the current situation, ಅಲ್ಲಿ LOC ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಚೈನಾ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಚೈನಾ ವಾರ್ ಇನ್ ಆಗಿತ್ತು 62 ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವತ್ತು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. 67 ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ ವಾರ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಲೋಕಲೈಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ 62-67 ನಂತರ LAC ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಚೈನಾ ಬಾರ್ಡರ್, there was nothing, bullet was not fired, but things have changed now. ಇವಾಗ 20 ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ನಮ್ಮವ್ರು ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ to a certain extent free hand has been given to the local commanders. ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಲೋಕಲ್ ಕಮಾಂಡರ್ಸ್ ಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಈ ತರ ಒಂದ್ ಏನಾದ್ರು ಎಸ್ಕಿಲೇಟ್ ಆದ್ರೆ ನೀವು ರಿಟಾಲಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಮಿಟ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀಂಗ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದಿ ಲೋಕಲ್ ಕಮಾಂಡರ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ಡನ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುಹಾಸ್. Sir, and I had another question. This was just a curiosity. Is shelling used as a distraction or a line of actual control towards China? Shelling has not happened, but here what happened, line of control LOC in the Pakistan border, shelling is more of a distraction, where shelling happens so that a terrorist can sneak in. It is more or less, it is more of a diversionary tactic, so that we divert our attention to the shelling which is happening, while terrorists can be sneaked into our territory. Hope it answers your question, Mr. Suhas. Thank you so much, sir. Thank you, Suhas. Pramod sir, we have a question. Bhumika has a question actually. So Bhumika, if you could unmute yourself and ask the question yourself. Bhumika? I think she has some technical problems unmuting herself. Yeah, even before, I also had my electricity connection went off, and I was on a Wi-Fi connection. So now so it may happen, not an issue. I think, go ahead with the other question. I will ask the question myself. Her question is, sir, as you have worked in both corporate world and defense world, what is your takeaway from both the places? What is the difference do you find there? Very good question. Actually, when I came out of the Air Force and when I walked into corporate world, many of the people who were observing me and watching me were telling me that, lot of the traits of the army officer or a military officer is kind of visible in you. Number one, in the way you walk around, and the way you, kind of conduct yourself. And number three, it also is very much visible in your work also. Now that was actually very motivating. Number two, the way you get trained in the military, and two, the way you go through all the, exercises. And I think just now there was a question on the preparation, how to go to a war and other things of that kind. We have plenty of exercises that are, happening in the military, wherein you are being given a war, but it's in a simulation being done in such a fashion that, you have a war situation now, how do you go and react? So during that time,
literally, if you look at it, there are two things that are being taught. Number one is operations research, and number two is project management. You are being given with certain tasks. How do you manage it? How do you go about doing that? So you prepare a checklist, and you have a checklist, and there is a full-blown war plan being written for each and every individual. So you have to go according to that war plan. And in the war plan, your position, like even though I was posted in Gwalior, I was actually supposed to be positioned in Suratgarh, which is in Rajasthan. And 2 times I have to go in a year to Suratgarh and go through the exercise over there and come back. So this basically, most of the people used to see that particular trait in me and the characteristics in me. Number 3, I think, there is in the corporate world, most of the time, what you really look at is your communication. And I think in the military, they teach us how you need to speak to your soldiers, and you need to motivate them, and you have to keep them engaged, and you keep them giving them tasks and keeping. And the second part of it is, like, I think most probably Captain Naveen Nagappa was mentioning about his buddy Shyam Singh. We develop a lot of those types of things. And this helps us in teamwork. This helps us in understanding. And sometimes if somebody is going through a difficult patch, you sit down and counsel them, and, they're not getting leave. So they come and start, giving us that kind of a story that, I need to go home, and, this is what is happening at my home, and I have to take leave and go. So you sit down and understand and give them a help and say, like, you can postpone a little bit, or you can prepone and go now and come back during that time when we have some work for you. So a lot of these types of things has helped us in the corporate. And number 3, I think the determination, perseverance, and keeping patience, living in a bunker. I think, Captain Naveen Nagappa would tell me that I used to go to bunkers of the, in Jaisalmer, and as well as in Badmer, Uttarlai, months together, and without any newspaper or any television, or even to a certain extent, not even a radio also. So you don't get to know what's happening in the outside world, and you have to live in those conditions. So we used to live, of course, I'm very happy that we used to get only for 1 or 2 months, but whereas Army, I think those guys in conditions also pretty bad. So you learn a lot of those characteristics which are really useful in the corporate world. I think one last thing that I would like to say is the question of integrity, because corruption is ruling everywhere. So we are recognized with integrity. I think number 2, along with integrity, what they recognize in the corporate world is the ethics part. So I'm really fortunate that I've seen all of that. And in the last 11 years, I've been in the education field, where I go and teach children, and I talk to them, and a lot of these questions come up. And at that point of time, we tell a story, or we narrate a certain, kind of incidences. And then the third is we give them an activity to see whether they are able to develop these types of characteristics. So it has helped me. The military service has helped me a lot, and it has shaped my career in the corporate world. And in corporate world, I could able to sustain and be successful in order to become a country manager, that too in a different country for an American bank like JP Morgan. But for the military service, where I learned what is integrity, and they literally kind of ingrained in us, like, what is ethics. All those things has come of help to me. I hope I have answered the question. You surely have answered our question. If anyone wants to share their about this session, the stage, you can express it. Hi Sharada. So it's Annapurna here again. You answered my question about the foundation which I have opened, Center for Guys teach how to learn rather than what to learn. So you already answered my question, which I wanted to ask, sir. Thank you very much. Okay, thank you very much. Hello. Shada? Harsh. Yeah, a small question to Naveen, sir. Very good afternoon, sir.
Good afternoon, Harsh. Go ahead. What do you think today? Hello? Can you hear me, sir? Yes, now I can hear you. Okay, sir. I'll repeat my question. What do you think today's youths can contribute themselves to our nation? Because there are a lot of people who will be giving speeches, giving their experiences. The youths are only sitting and hearing those things rather than working on it. So, what do you think? What we can do? What today's youths can do themselves to make them better for their country and take the country name to the worldwide? Okay, Shirshad, there are two aspects to it. One is I'm really happy to note that when we were youngsters, but when during our college days, the youngster, the real intention or the ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅಭಿಮಾನ ದರ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಕಿ ಮತ್ಲಬ್ they were actually considered as people who do some nuisance, bike kodstare, they drink, they are not interested, they don't have any care or concern for the elders, for the society, for the nation. That was the least concern anta munche ಅನ್ಕೊಂತಿದ್ವಿ. But I have a different opinion. The things seem to have changed for better. Nowadays youngsters only what I see is there are a lot of society oriented. They want to do, probably they don't know how to channelize their effort, but they don't want to do something for the nation, for the society as such. I get a lot of calls, I get Facebook messages, messenger messages tumba barta irutte. What I see in the Facebook request is ಎಷ್ಟೋ ಜನ, most of them have either Bhagat Singh as their DP, have Captain Vikram Batra or such like other people, like heroes of the nation. Our the photo itkondirtare, that means their intention, their thoughts are inclined towards the nation building. Very happy to note that. The second thing what we are asking basically how to motivate them. They just speak and they don't do anything for the nation. As I told again, they want to do something for the nation, they want to do something for the society, they want to do something for the society, but they don't know how to channelize their efforts. There are a lot many organizations like yours again. Adrishya is again doing a wonderful job by bringing out heroes. For the past 31 days or 31 heroes you have selected, wherein the stories of 31 soldiers, heroes will be narrated so that people come to know. This is again a service to the nation itself. It is not a necessary that you don the uniform, you join the defense forces and start serving the nation. Not everybody can do that. Not everybody will be provided that opportunity. Not everybody will get that opportunity. So what you people can do is such like platforms, social media being a very strong and a potent weapon. This can be capitalized. This can be utilized to motivate the youth to do something for the nation. Small things like not breaking rules, not breaking the traffic rules. If you try to educate those people, that also is kind of a service to the nation. In case of an educational institute, you are part of some educational institute. If you tell your children to switch on the lights when they are, switch off the lights when they are not required, switch off the taps when they are not required, that again is a service to the nation. These small things, when done in large numbers, can make a huge difference to the nation as such. Youngsters who are in the technical field have to think about this seriously. That being such a large country, being youthful country with so many youngsters, technical know-how, with some good technical background, but why are we importing so much from the nations, be it military hardware itself? What is the necessity that we are importing such military hardware from outside countries? Israel is such a small country. It's just about like a size of a Kerala, but still the kind of the weaponry they produce, why can't we imbibe those qualities? And you can be a huge game changer with this kind of a stretch, which is stretch which is being given on Atmanirbhar Bharat, make in India concept. There is a huge role to play for the youngsters. I'm sure if youngsters start aligning themselves towards this aspect, it will be a great service to themselves as well as to the nation. Hope you answered your question, Shri Harsha. Yes, sir. One more question. As you took the name of Israel, as you said, it's a very small country like shape of Kerala. So what do you think that as
as a small country, Israel is making so much development in defense sectors, in all the other sectors. What do you think India has those types of ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟಗಳಂತ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಮ್ಮಿ what are the things we are lagging behind for those things? ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದೇವಿ in what topics? As you said, defense raw material ಹಾಕಬಹುದಾ? ಆ raw material ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು raw material we are not getting sufficiently ಆಗಿರ್ಬೋದಾ? or technical problems ಆಗಿರ್ಬೋದಾ? What do you think? ಓಕೆ, ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರಡು ವಿಷಯ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸರ್ವ್ ಇನ್ ದ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ. ಎವ್ರಿ ಮೇಲ್ ಆರ್ ಫಿಮೇಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಹೂ ಇಸ್ ಅಟ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏಜ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪರ್ಫೋರ್ ಜಾಯಿನ್ ದ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ತರ ಒಂದಿದೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಹ್ಯೂಜ್. ಮೊದಲನೇದು ಅವ್ರ ಆ ಒಂಥರ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ obviously they have some kind of every 100% of their population has a liking for the country. They are patriotic, they don't want to do the service to the nation, they want to safeguard their own interest. Conscription irodrinda, andre compulsory military service irodrinda, there is a change in mentality. Onneddu. Eradneddu ಏನಂತಂದ್ರೆ it's a matter of survival for them. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸುತ್ತಕೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಅರಬ್ ದೇಶಗಳು ಏನಿದಾವೆ, ಇಟ್ಸ್ being a small country, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ವೈರಿಗಳೇ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಡಿ. 6 ಡೇ ವಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. 6 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೂಡ ಸೇರಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅವರು ಗೆದ್ದು ಬಂದ್ರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಇಫ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಗೇರ್ ಅಪ್, ಆತರ ಒಂದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಆತರ ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೈವಲ್. ಆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಂಟ್ರಿ, ಅವ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗೇಟ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಅಪ್. ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಆ ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನ್ಸಿಕೆ. ಐ ಮೇ ಬಿ ರಾಂಗ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಐ ಅಸೆಸ್ಟ್, ಬಟ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆದ್ರೂ ಇಫ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಗೇರ್ ಅಪ್, ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಆಸ್ ಅ ನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೈಪ್ಡ್ ಔಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇಲ್ದಾಗ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಜ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಜ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮದಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನ ತಮ್ಮ ದೇಶ ಅಂತಂದು ಒಂದು ಗುರ್ತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ರೆಡಿನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅನ್ನೋ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರೋರು. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಕಾಶಿಯಸ್ ಅಬೌಟ್ ದೇರ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಆ ಸೀರಿಯಸ್ ಇದಾರೆ ಅವರು. ಪ್ರಾಬಬಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. Okay, sir. Thank you, sir. Last one more question. So what do you think that 21st century youths can make a huge change in the future? Of course they can make a huge change, and I can already started seeing the changes. ಈ ತರ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು, ಈ ತರ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆಸಿ ಮಾತಾಡೋದು, ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಪೇನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಸಂಡೇ, ನೀವು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ನೀವು ಬೇರೆ ಏನೋ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಟಿವಿ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಮೂವಿ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ನಿಮ್ ಯಾವ್ದಾರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ ಬುಕ್ ಓದಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಹಾಬಿ ಇರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ದಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಈಸಿಲಿ ಡನ್ ದಟ್. ಬಟ್ ದ ವೆರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೇಡ್ ಟೈಮ್, ನೀವಿಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 2 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ, ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್. ಇದೇ ತರ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ, ಇದೇ ತರ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ರೆ, ಐ ಆಮ್ ಶೂರ್ ನಾವು ವಿವೇಕಾನಂದರ ಕನಸು ಏನಿತ್ತು, ಭಾರತವನ್ನ ವಿಶ್ವ ಗುರುವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕನಸಿತ್ತು, ದಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಐ ಸಪೋಸ್ ಇನ್ ದ ಡೇಸ್ ಟು ಕಮ್ ಆರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಟು ಕಮ್. Yes, I think we have to end the question and answers session now. And if any students want to give their opinion, and next the mentors also can give their opinion. Mentors? Hello, namaste. I'm Kamakshi. Namaste to Captain sir, and namaste to Flt Lt Pramod sir. It was a wonderful interactive session today, especially when Captain sir was sharing his experience. I'm still choking with my emotions. It was like a movie that you showed, sir. Every narration that you were making, I could see and visualize what you have gone through. And a big salute for you, because it's because of brave heroes like you today we all are safe at home. We are having a happy life. We are leading a safe life, and we are shaping our own careers in the most comfort zones that we are in. There are no words that I can say that what soldiers mean to our country and what you people have done for our country.
If at all today I am like, leading a life that I am wanting to live, back of behind it, it's all the soldiers who have made it possible for us. Big salute to you, Captain Sir, and a big salute to you, Flight Lieutenant Sir. We are so happy to have you here today. Of course, when I was hearing the story that you were narrating about the war that you faced with Pakistan and how you were like, literally losing lives, many lives were lost over there. For us here, it is always we are thinking about small petty things. We are also in war every day. We are in a mental war. We are in a war having ego clashes with people around us. We are in war having power and position wars around people around us. Like this from a soldier who's fought the war battle and come back, and they're motivating the whole nation. We realize that what a fake life we are living and what petty things that we are cribbing about. So it made a huge difference. It made a real big impact for us today to realize that we have bigger things to see in life, we have bigger things to achieve in life, and whatever we are doing unnecessarily, there is a baggage that we're carrying. So both of you have made a big target for us to live a life for a meaningful life. So definitely, Sir Pramod Sir, I know him quite well. We are friends for a long time. He's accompanied to me to few corporate events, and we could make some nice thank you cards to the soldiers, and it has been delivered to them. But Captain Naveen Sir, there is something that I would also like to contribute in whatever small way. The soldiers will feel inspired, and your story has totally made me feel a little more geared up today. So, your last piece of advice to all we youngsters in Adrishya team, what would you like us to do a little more better so that our voice, our message, our heartfelt gratitude is reached to the soldiers? We can take it forward. What you people are doing, or it's really an amazing job. Maybe you can have a one-to-one chat later, and then I have a team which really works into for the benefit of martyrs families. So I can share my details with you. You in whatever way you can help those people. Basically, you see what happens is. Uh, an officer who has got injured, or an officer's family who's officer who gets martyred, is really taken care of, in the sense they are aware of the facilities which are made available by the government, or they can look after themselves. It is the Jawan's family at times they have to suffer, and I know quite few of them. We can get in touch with them, provide mental support to them, provide emotional support to them. Such like things can be done in case you were wanted. I don't mind associating myself with Adrishya team, and taking it forward. Yeah. Thank you, sir. Thank you so much. That was very motivating, and I would definitely like to contact you, sir, and we will discuss more on that. Thank you, Kamakshi. My opinion was really worth it. Any other mentors who would like to give their opinions? Share their experience about today's session. I think Diana wants to share her experience and ask a question to Pramod sir. So Diana, you can unmute yourself and ask it. Good afternoon, everyone. It was really an inspiring story. It was really a great honor to hear from two real heroes. I just have a question for Pramod sir. So, what do you feel like? What are the qualities required to join Air Force? I think you just have to make up your mind. There's nothing else that you need to think about. Number two, I think you have the passion. If Captain Naveen Nagappa was mentioning about you have to pursue your heart. So if you have the heart and you think that yes, you are cut out for the serving the nation, I think go ahead. The sky is the limit over there. Nobody will
restrict or discourage you in terms of anything. Whatever mistakes that you do, they definitely build you up. So if you have a passion, I think all other qualities will, along with you, follow you, and you will be definitely be successful. Because if you have passion, you will definitely put your heart into it. So follow your passion, follow your heart. Okay. Great answer, sir. Thank you, sir. Thank you, Diana, for sharing your experience. Can Vidyadhar wants to share his experience. Vidyadhar, you can unmute yourself. Vidyadhar, are you there with us? I think there is a technical problem there. There is one more student called as Basavakiran. Please, Basavakiran, share your experience. Yes. Firstly, I would like to thank Naveen sir and Pramod sir. Sir Naveen sir, till date book in which your signature is there and you have wished your the best wishes in that book. It is like a daily motivation for me. Every day I take it and I just look at it because that motivates me, and I do it. I promise myself that I will be better than what I was yesterday. So it is something which I really do it even now, and I will be doing it. That is my inspiration, sir. And it was really see, each time I listen to you and your story, it will I will feel that goosebumps, and I always fall short of words, sir, to describe what I feel when I listen to you. And also Pramod sir, thank you sir for giving details about the Air Force and about the NCC, sir. And I'm also a NCC cadet, and the time you mentioned that the NCC cadets, that NCC training part, I could connect with you. So thank you, sir, both of you, for being with us and sharing your experiences. Thank you, Basavakiran, for sharing your experience. We have Chiranta SH to share his experience with us. Chirant, you can unmute yourself. Thank you. Today's sessions were exactly enriching, and it was really inspiring. I had even listened to your TED talk on RV, sir, Naveen sir, and even that was really very commendable. And what I hope is, and I believe in, is today's session would have inspired, and a lot of youth and all the viewers who had seen this would have gained some momentum towards towards the nation's towards having integrity towards the nation. And I really thank you for being here today. Thank you, Chirant. There is one another student, Bhumika Udupa. Bhumika? Namaste, Akka. Namaste, Bhumika. You can share your experience. Namaste, Pramod ji and Naveen Nagappa ji. ನಾನು ತುಂಬಾ ನವೀನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುವಾಗ ಒಂದ್ ರೀತಿ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಪ್ರೌಡ್ ಅಬೌಟ್ ಯು ದೋಸ್ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. Hello. Yes, Bhumika. Thank you so much. Can we get a last experience sharing by any one of our mentors? Netra Akka, Manjesh Anna. I think we'll wind up the session soon after that. Netra Akka?
looks like a technical issue. Yes, sir. I think there is some technical issue. Yeah, Sharda, I think, okay, I think Annapurna has come. We'd like to thank you, and, rather than hearing thank you from you, and we see, during our time, we used to not find so many people to go and, consult or join someone. But today you have people like Captain Naveen Nagappa, and Adrishya team is providing this type of a platform for a lot of people to come and get information and, go and join the military forces. I think this is really a great platform, and I should thank for giving me an opportunity to be along with Captain Naveen Nagappa, a decorated officer. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much. Your feedback really meant a lot to us. And at last, if I had to say, hearing you both speak, Naveen Nagappa sir and Pramod sir, it was really the best thing that happened during lockdown, because there are so many students out there who are wasting their time in doing nothing. But I think today being here with all of you, so I think we really gave our Sunday I can assure you that all the students, all the people watching here have surely drawn inspiration from all of you, and surely will do something great for the country. Thank you once again, both of you. So even though if we don't want it, we have come to the last part of the session, that is vote of thanks. A dot completes a sentence, but few more dots added to it makes it a continuity. We have reached the end of this session, but this is the beginning for further more adventures that we can hope for. I call upon Diksha to propose vote of thanks. Hello? Hello? Yes. Yeah, I'm audible. Am I audible? Yes, you are audible, Diksha. Okay. Good afternoon, all. A soldier fights not because what he hates in front of him, but because he loves what is behind him. I would like to take this opportunity to thank our today's speaker, Captain Naveen Nagappa sir, for sharing his astonishing and inspiring life in the army. Sir was absolutely successful in convincing his emotions and melt our hearts. I was literally fallen into tears, and I thank you, sir, for your valuable time for us. It's my privilege to thank another speaker of today's meeting, Flight Lieutenant Pramod Jois, sir, for his valuable words as well as his time for us. Thank you, sir. Thank organizers team for this meet, for the efforts conducting such a great session for all of us. Thank you, organizers. Last but not the least, I also thank all the mentors, viewers, as well as participants of this meeting for listening so patiently and making this meet so successful. Thank you all. Thank you very much, Diksha. So we have come to the end of the session now. For all the YouTube viewers, you can contact us through our social media platforms. Do follow us and subscribe and share. Our handle names are Adrishya hashtag and Adrishya in Facebook and Adrishya47. So please give us a follow and do subscribe our YouTube channel for more updates. And please keep supporting us. Thank you everyone who have all assembled here today. Thank you. Nitish, live stop. ಅಷ್ಟಪ್ಪ ಮುಗೀತು. ಗುಡ್ ಜಾಬ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಎಲ್ರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್.